Alasiri njema mtazamaji popote pale ulipo, ikiwa ni tarehe 30 mwezi Aprili mwaka 2021. Hizi ni taarifa za MBIU ya KTN. Mie kwa jina ni Nicholas Wambua. Kwanza kabisa naomba tupate vidokezo. Familia moja yadai mwili uliopolewa jana mto Mathioya kwa wasio wa kijana wao, wakati idara ya polisi ikiagiza uchunguzi dhidi ya mauaji ya watu 4 wa Kitengela. Serikali kubuni sheria itakayowapinga maafisa wa polisi kuoana siku za usoni wanapokuwa katika idara hiyo. Huku ulimwengu ukijiandaa kusherehekea sikukuu ya leba hapo kesho, wafanyakazi wa maua hawana la kujivunia baada ya kuminywa kandarasi zao. Na mpango wa kazi mtaani unaendelea kuwafaidi vijana maeneo mbalimbali wakijitwika na shughuli za upanzi wa miche. Naam, karibu kwa taarifa kamili, taarifa za MBIU ya KTN. Familia ya Jack Ochieng, mmoja wa watu 4 waliopotea mtaani Kitengela, inaomba serikali kuwasaidia kumpata jamaa wao. Haya yanajiri baada ya familia hiyo kufika katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya Murang'a baada ya mwili mmoja kupatikana hapo jana katika mto Mathioya, karibu na eneo ambalo mwili wa Elijah Obuong ulipatikana. Uchunguzi wake kwa kina na kuwapata jamaa wale ambao bado hawajapatikana. Mamake Elijah Obuong alikemea jinsi mwanawe aliweza kuangamizwa, huku akidai serikali ilifaa kufuata njia ya kisheria iwapo mwanawe alikuwa amevunja sheria. Hata kama ni nani walimuua, si hao ndio wana dhambi kubwa sana kutesa binadamu, umuue, mtie kwenye junia, umtumbukize mtoni. Jameni, mimi mama mzazi nasikia uchungu sana. Eli ni mwanangu wa kwanza, nasikia uchungu mingi sana. Nikiona mtoto wangu nasikia uchungu. Kitu tunaomba tu kama the authority wanaweza kutusaidia, because Jack also what we are worried about venye walisema ati Benjamin and this guy called Brian, their records are not their records are not good, but what about Jack? I'm talking about my brother. What about Jack? Tuliambiwa kwamba kuna mwili ambaye inafanana na Jack, and jana pia kwa one of the media houses ilituonesha kwamba the body that was found was Jack's. And tulikuja tukadhibitisha the body sio ya Jack. Tumeangalia na tukakagua, the body is still fresh. Hatuwezi hata tukakuwa confused. We know our brother, every feature yake tunajua. Hii kitu imetudrain emotionally kila mtu kwa nyumba. My parents are so unwell at home, and with this kind of news, especially pia yesterday when they heard of this, inawaua kabisa. Kama Jack ako pahali, whether Jack is dead or alive, tuambiwe. It's really worrying for us as an organization because we've seen there's a pattern. Last year we were in City Mortuary with another body, early this year with another body of Jamal with the same pattern. Now we are asking the government, because we are citizens. These are citizens. They are taxpayers. What's happening to the citizens of this country innocently? We know now the cessation of movement. People are not going in the zoned area, the disease zone areas. How did the 4 get out of Nairobi? Huku hayo yakijiri, Inspector Generali wa Polisi Hilary Muti ambaye ameiagiza idara ya maafisa wa jinai kubuni timu maalum kuanzisha uchunguzi wa mauaji wa marafiki wawili waliopotea wakiwa na wenzao wawili huko Kitengela tarehe 8 mwezi wa Aprili. Hilary Muti ambaye Inspector Generali wa Polisi, mtazamaji, waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i wamedokeza kuwa wanaandaa sheria ambazo zitaangazia to come up with a special team to investigate this matter to the bottom of the matter, and will not stop until we get the perpetrators of this offense. As I talk now, the team has already started its work, and I'm expecting them to brief me in a month's time who killed these people.
Samahani mtazamaji kwa hilo. Waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i amedokeza kuwa wanaandaa sheria ambazo zitaangazia ndoa baina ya maafisa wa polisi, huku akisema endapo afisa wa polisi atamuoa afisa mwenzake ni lazima mmoja wa maafisa hawa ajiuzulu kutoka kwenye kikosi hicho. Matiang'i alizungumza katika chuo cha mafunzo ya polisi cha Kiganjo ambapo amefungua rasmi mafunzo ya makurutu 300, kwa akielezea kuwa sheria hiyo itahakikisha kuna nidhamu kwenye kikosi cha polisi kama inavyotumika kwenye vikosi vingine mfano vya kijeshi. Mwanahabari wetu Daniel Kariuki anaarifu kwa kina. Waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i alifika kwenye chuo cha mafunzo ya polisi cha Kiganjo kufungua rasmi mafunzo ya wanakadeti katika mfumo mpya uliozinduliwa na Rais Uhuru Kenyatta katika idara ya polisi. Akiwa hapa alichukua nafasi kuzungumzia yaliyokuwa yakijitokeza katika idara hiyo kuhusiana na ndoa kati ya maafisa wa polisi. One thing that is going to change is gender relations and how we manage male-female relations in the security sector in the country. We will adopt the system that has been adopted by the KDF, for example. You are officers. We do not expect you to live here and go to have affairs with your constables whom you are managing. When it gets to that point, one of you has to leave, because we must maintain a certain standard of conduct in the police service. Kulingana na Matiang'i, tayari mapendekezo haya yanasubiri kupitishwa na Baraza la Usalama nchini, huku akionya wakuu kwenye idara ya polisi dhidi ya kuwahadaa kimapenzi kina dada kwenye idara. We are even insisting to the Inspector General that cases of sexual harassment in the service will be orderly room proceedings type of cases, and the officers who are involved should be stripped of their ranks and gotten out of the service. Wizara ya usalama wa ndani imedokeza kutamaushwa kutokana na vifo vya maafisa wa polisi. Kumekuwa na ongezeko la visa kadha wa kadha vya polisi walioana kumuua mwenzake na kisha kujitoa uhai, na sasa wizara inasema inapania kutatua hili. Hata hivyo, wale ambao tayari wameoana kwenye idara hawataathirika na haya mapya. Tighten your belts. We are now beginning a phase of very stringent changes in the service and in the manner in which we go forward. We will not have a police service where some of our members feel mistreated, and some of our members feel treated as less of human beings. Wakati huo huo, Matiang'i amewaomba makurutu hao kujitolea kuhudumu taifa watakapofuzu na kujenga ushirikiano mzuri baina yao na wananchi, huku Inspekta Mkuu wa Polisi Hilary Mutyambai akielezea kuwa usajili wa makurutu hao utasaidia kikosi cha polisi. We are stepping up our management of the police service, and as we change, our target now is to look at the ecosystem within which we do the policing. That's why I like what I hear from the Inspector General, that we are going to give you responsibilities immediately you leave here to start managing. This stage, as they leave this college, there will be enough experience to run a station beginning as deputy OCSs. Makurutu hao watakuwa wa kwanza kupokea mafunzo ya kadeti, na watakapohitimu watakabidhiwa wadhifa wa inspekta wa polisi na kusimamia stesheni mbalimbali humu nchini. Daniel Kariuki, KTN News. Shirika la kutetea haki la Haki Afrika limesikitikia mauaji yanayojitokeza katika familia, likidai kuwa yanasababishwa na msongo wa mawazo unaotokana na familia nyingi kupoteza ajira hasa kipindi hiki kigumu. Wakizungumza hapa Nairobi, viongozi hao wameomba serikali kutafuta mbinu za kusaidia vijana kupata ajira, kwani hao ndio wameathirika pakubwa. Ministry of Labour and Social Protection needs to champion for favorable working conditions for workers, especially youth who are mostly employed on short-term contractual obligations. Ministry of Industrialization, Trade and Enterprise facilitate a favorable business environment that will allow locally set businesses not only to survive but also thrive during these difficult economic times. We are going to a Labor Day where the workers of this country have nothing to celebrate about. Most of them have been sent off on their workplaces and they have no income. In your speech tomorrow, Your Excellency, I'm urging you, I'm appealing to you, and I'm asking you as a young person in this country,
Can you introduce the relief packages that you had introduced last year when the COVID pandemic broke out in Kenya? We are looking at crises in terms of mental health, SGBV, name it. We wish that you address this plight before things get worse. We do not want to go into a situation where we are killing each other because of stress. Lack of livelihoods is going to affect the development agenda in this country. Na mtazamaji, kanisa la Orthodoksi likiongozwa na Askofu Andreas Makarios limezindua mpango wa kutoa huduma za chakula kwa Wakenya wasiojiweza ili kudhibiti makali ya janga la corona kwenye mitaa duni. Askofu Makarios ameeneza injili ya kuwajali wasiojiweza sio tu kwa kuwapa chakula bali pia kutoa msaada kwa wanafunzi ambao hawajakuwa shuleni kwa kipindi kirefu. Mpango huu umefanikishwa kwenye kaunti za Kiambu, Nairobi, Kajiado, Nandi, Turkana na kaunti ya Vihiga. I am traveling all over Kenya. I know the situation in each and every corner of Kenya. I know the people. So I think it is necessary for each and every leader to think how to support those people who are in need and they are suffering. I don't want to use the word they are hungry, although they are writing messages to me. I am receiving messages in my mobile that please come and assist us because we are hungry. You who is listening, who is watching what the church is doing, can also put your hand into this, because as humans, we live in the other person. We have no separation as human beings from each other. When another person is suffering, then you are also suffering. The body of Christ has people who are well endowed and others who are not. And it is the responsibility of those that God has given to help those who have nothing. Serikali ya kitaifa imetumia kima cha shilingi bilioni 10 kuunganisha maji safi kwenye miradi ya kunyunyizia mashamba maji pamoja na kuchimba mabomba ya maji katika kaunti ya Murang'a. Mbunge wa Murang'a Mhandisi Ndoa Ngugi amesema idadi kubwa ya miradi ya maji inayoendelezwa katika kaunti hiyo ni ya kuhakikishia wakazi wa Murang'a hawashuhudii uhaba wa maji, kwani kaunti hiyo pia inasambaza maji kaunti ya Nairobi kupitia bwawa la Ndakaini. Organizing secretary yitu etao na nini neture mradi ni wa kilimo. Specifically hii mradi kwa kufaulu, sisi wananchi, sisi wana members wote wa huu mradi tutanufaika sana kwa mambo ya kilimo, na tutajisaidia sisi wenyewe, na kwa jumla hata tutasaidia wenzetu ambaye huwa neighbors na pia nchi yetu kwa jumla. Sisi kama wamama tumefurahia kwa kupata maji, na nafikiri njaa ikija inapata wamama, lakini sasa vile tutapata maji, tutapata chakula na tutapata kazi, na Mungu atatusaidia. Tukipata hii maji hata sisi tutajulikana kama mabingwa wa huko Katanga. The government so far on irrigation has allocated more than 3 billion only on irrigation. But when we sum up in the drinking water, the government have allocated around 10 billion, which we are saying we are very grateful as Murang'a people to His Excellency the President, because he has the commitment he made when we was being chosen that he will consider the people of Murang'a because of giving a lot of people water. He has done it. Zaidi ya familia 100 kutoka kijiji cha Nanyeni eneo bunge la Matungu kaunti ya Kakamega wamelazimika kukesha nje kwenye baridi baada ya nyumba zao kubomolewa baada ya mahakama kutoa kibali cha familia hizo kuondolewa kwenye ardhi ya ekari 17 kwa kuwa
wanaishi kwenye shamba hilo kinyume cha sheria. Inadaiwa wazee wa zamani walinyakua mashamba hayo na wao wakarithi baadaye bila ya kufahamu kuwa mashamba hayo hayakuwa yao hadi wakati ambapo wamiliki halisi wa ardhi walijitokeza. Vile tuko hivi, tuko nje, tuna mali pa kwenda. Na tujauza shamba. Wanaangusha hata miti zetu. Wanaangusha miwa, wanalima miwa, wanaangusha mahindi. Sababu yao sijui sababu gani. Na watu siwajui. Tutakimbilia serikali gani kama serikali ndio inakuja kusupport vitu kufanyika hivi? Tutakimbilia serikali gani? Hata Uhuru pia vitu kama hii aangalie. Atusaidie. Sisi wote ni wake. Sisi wote ni Wakenya. Vitu kama hii, kitu kama majirani. Sasa hata akikuja kujenga hapa tutaishi na yeye namna gani? Kuja naangusha nyumba ya Mungu. Hiyo ni haki. Inatikutendeka hapa. Hata huyo mtu kama ana pesa kiasi gani? Na tunasikia wewe mama ni nominated councillor na huyo upande anampatia kazi. Alimpatia kazi kuja kuangusha nyumba ya Mungu kama hii. Hiyo ni dhulma. Dhulma ambayo tunafanywa sisi tuko kwa saumu saa hizi. Tunafanywa dhulma kama hii. Mwisho wa Ramadhani mtukufu, watu kama mtoto kama huyu anatendewa haki, ataishi wapi? Na anaishi kwa katika madrasa. Tufanye nini? Amefunja maji, watoto sijui masaa ya kuswali tutatoa wapi maji? Tutakunywa wapi maji? Sasa tuko kwa wakati wa Ramadhani, tuko na saumu, tumefunga. Hatuna nyuma, hatuna mbele. Watoto wetu hatujui watasomea wapi. Tungependa koti ya Kakamega High Court itende yale maneno ambayo iko na wema. Tuangalie hiyo faili iliruliwa namna gani? Tuangalie ili tusiwe na dhuluma. Na hawa watu wapate haki yao. Tunajua tunashindwa kwamba watu wataishi namna gani. Tuna wale watu ambao wamebomolewa manyumba leo wataishi namna gani? We wanted to also to do some development kama watoto wa Bwana Peter. Ikawa ni ngumu. Ikawa hawaturuhusi sisi kufanya kazi kwa hiyo shamba kabisa. So that is why we took the matter to the court. Na Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Tukapewa court order, permanent injunction. Tukaambiwa permanent restriction, na tukaambiwa tuwe evict. Kwingineko, serikali ya kaunti ya Mombasa kwa ushirikiano na wadau wa sekta ya utalii imeanzisha kampeni ya kuwapa chanjo dhidi ya corona wafanyakazi wa sekta ya utalii katika zahanati ya Tudor. Zaidi ya watu 600,000 wanaajira kwenye sekta hii ya utalii, ila wengi wamepoteza ajira hiyo kutokana na athari za corona. Mwanahabari wetu wa ukanda wa Pwani Tobias Chanji alijumuika nao mapema leo na kututumia taarifa ifuatayo. Naam, tupo katika hospitali ya serikali ya kaunti ya Mombasa ya Tudor tu, ambapo baadhi ya wafanyikazi wanaofanya katika hoteli kadhaa katika eneo hili wamefika alimradi kuweza kupata chanjo dhidi ya virusi vya corona. Ikumbuka kuwa wafanyakazi wanaofanya katika hoteli katika eneo zima la Pwani, ikizungumzia kaunti 6 za Pwani, ni wafanyakazi 600,000, na wale ambao wananuiwa kupewa chanjo ni 10,000 kutoka katika kaunti za Mombasa, Kwale, Kilifi, Tana River, Taita Taveta na Lamu, huku Mombasa wakinuia kuwapatia chanjo takriban watu 3,000. Kufikia leo tunaelezewa kuwa majina ya watu 1,800 tayari yashakabidhiwa labda hospitali hii tu kwa kujitayarisha katika kupeana chanjo hii ambayo imeanza leo, lakini inaelezwa kuwa itakuwa rasmi kuanzia siku ya Jumatatu. Na kwa sasa tu niruhusu nizungumze na baadhi ya wadau kutoka katika sekta ya utalii katika eneo hili la Pwani, tukianza naye Sami Kwae. Labda tuzungumzie tu kuhusiana na chanjo hii. Baadhi ya wafanyakazi ambao wamefika hapa, labda mnanuia watu ngapi na itachukua muda gani? Chanjo hii ni shughuli ambayo tumeanza kwa muda mrefu, na tambua kwamba sekta ya utalii haikuweza kutambuliwa mapema kati ya zile ambazo ni muhimu ama essential service providers. Ilichukua wadau kuweza kuzungumza na serikali kuu na hata cabinet kuwaziri balala kuweza kupata chanjo zile, lakini tunashukuru sana gavana wetu wa Mombasa kwa sababu wadau hapa Mombasa wameweza kupatiwa fursa, na serikali ya kaunti imeweza kutambua kwamba wadau ama sekta hii ya utalii ni sekta moja muhimu sana,
na kwamba ni muhimu sana wafanyikazi wale frontline katika sekta hii waweze kupata chanjo ile. Kwa hivyo tumekuwa na vikao vingi pamoja na serikali ya kaunti na waliweza kuelewa upesi sana. Serikali ya Mombasa wameweza kutenga tayari chanjo ambazo zinaniwa kuweza kupatiwa wafanyikazi frontline staff katika sekta hii, na hiyo shughuli imeanza leo, ingawaje rasmi tutakuwa na launch siku ya Jumanne wiki ijayo, ambao tutaweza kuona wadau wenyewe wakiweza kuja na wafanyikazi katika mainstream industry associations. Na hawa si wenye mahoteli peke yake. Kuna waiters kutoka katika mahoteli, wale housekeepers kutoka katika mahoteli, wale ambao wanafanya katika maeneo ya burudani, wale bars and restaurants. Kuna wale wengi ambao wameweza kuchaguliwa pia kutoka katika tour agents, wale travel and operations, wale ambao wanafanya tour guiding, sababu wanahusika na wageni njia moja kwa moja. Maksudi yetu ni kwamba wakati shughuli hii itakuwa imekamilika, na tunatazamia kwamba wakati biashara itaweza kurudi, na tunatazamia kwamba biashara itaweza kurudi angalau kuanzia mwezi wa 7, wakati tutaweza kuwa tumeflatten hii curve yetu ya maneno ya corona, ni kwamba itakuwa jambo zuri kwetu kama kaunti ya Mombasa kuweza kusema kwamba karibuni wageni, tumeweza kujitayarisha. Kila mhudumu ambaye anakupatia huduma katika kaunti ya Mombasa ameweza kupata chanjo, na hiyo ni jambo nzuri ambalo tunajivunia sana. Hongera kaunti ya Mombasa, hongera serikali ya kaunti, Governor Joho na department ya public health. Imekuwa na changamoto kidogo kwa sababu wafanyikazi wengi ambao wanafanya kazi katika sekta ya utalii wakati huu hawako kazini, wako nyumbani. Kwa hivyo tumechukua muda kidogo kwa sababu kuwafuata wale ambao hawako kazini, sababu ya tahadhari ambazo zilipeanwa na kwamba sekta iko chini sana, wengi hawajakuwa kazini. Kwa hivyo kuwafikia imekuwa changamoto, lakini vile umetaja karibu 1800 wameweza kufikiwa. Tunatazamia kwamba idadi itaendelea kuongezeka kufikia wakati wa launch, ili kwamba wote waweze kuweza kupata hii chanjo na tuweze kuwa tukitarishia urejeo wa biashara wakati sekta itaweza kufunguka tena. Labda kabla ya kuzungumza na dada pale, tueleze labda sekta ya utalii imeathirika vipi? Sekta utalii imeathirika pakubwa tuseme, lakini kwa sababu tumezungumzia athari nyingi, siku nyingi biashara imeharibika, ajira zimeweza kuharibika, support industries zimeweza kuharibika, yote yale pia wakati huo kunakuwa na ule msimu wa low season. Kwa hivyo wageni hawako, ni kwamba ikiwa wageni hawako basi hakuna pato, ikiwa hakuna pato uchumi wa mji mzima umeweza kuharibika, lakini matarajio yetu ni kwamba hali hii itaweza kuboreka. Mwito wetu ni kwa Wakenya wote popote walipo kuweza kujitahidi sana kuhakikisha kwamba tunafanya kazi yetu, kuvaa barakoa inavyostahili, kuosha mikono. Ripoti ambazo tumepata wiki hii kutoka katika ile kamati ya COVID inaonyesha kwamba visa vya ugonjwa vinaendelea kuongezeka katika maeneo mengine hapa Mombasa. Ni kwa sababu watu wamejisahau, wamekuwa na ile fatigue. Wengi hasa katika maeneo ya burudani wanakosa kuweza kuweka ile social distance, na sababu tunafikiria labda tunakuwa na ushujaa kidogo, tunataka kujifungia ndani kuweza kuendelea kubugia vileo na nini. Hali hizi zinaonyesha kwamba kuna ukosefu mahali fulani, na sasa mwito wetu hata kwa wafanyikazi ambao wamekuja kupata hii chanjo leo na wawekezaji ni kwamba tutawajibika zaidi tunapoendelea mbele, ili kwamba tusiweze kufikia viwango vile ambavyo tumeweza kuona ndugu zetu kule India wakiwa navyo. Naam, shukrani bwana Sam. Dada hapo ananiambia kuongea ni muhali. Bila shaka tutamruhusu tumwache kwa sasa. Naam, kama ulivyosikia tu ni kutoka kwa Sam Kwaya ambaye mmoja wa viongozi kutoka katika sekta ya utalii, akizungumzia tu ile chanjo ambayo imeanza hii leo kwa wafanyakazi wa hoteli katika kaunti ya Mombasa, wakinuia kuwa zile mbawa zao vile vile zitaweza kupepea hadi katika kaunti zingine 5, ambapo wananuia kupatia chanjo takriban zaidi ya wafanyakazi 10,000 kutoka katika hospitali hii ya Chuda. Hatuna la ziada ila kurejesheni katika studio zetu za Nairobi. Na tukitoka pwani ya Kenya ni kuwa wakulima wa kahawa katika kaunti ndogo ya Gatundu kaskazini kaunti ya Kiambu wameanza kupata faida ya zao lao baada ya bei kuongezwa. Wakulima wengi eneo hilo walikuwa wameupa kisogo kulima wa kahawa na kuanza kupanda makadamia na ndizi kutokana na usimamizi mbaya wa sekta ya kahawa. Wakulima wapatao 667 wa Igegania Cooperative Society sasa wana kila sababu ya kutabasamu baada ya kupokea malipo yao. Wakulima hao wamepokea kima cha shilingi milioni 3.5 msimu huu. Kila kilo ya kahawa imeongezeka bei kwa shilingi 7. Tunasema ukulima wa kahawa umeanza kuinuka. Sababu hapo bareni tulikuwa tukilipwa na shilingi 20, 30, lakini kwa sasa hivi tumelipwa na shilingi 67, na kwa hivyo
wakulima wote wanaona sasa ukulima kama umeanza kuinuka. Kwa hivyo tuko na matumaini na tuko na uhakika hii serikali tuko nayo itafanya ukulima wa kahawa uinuke. Na kwa sasa watu tumeanza kung'oa hiyo mimea tulikuwa tunapanda madizi na nini ndio tutengeneze kahawa. Tena tumeanza kubadilisha sasa tunataka kukuza hii kahawa ya Roiro 11 ndio tunaona inafanya mzuri sana hapa. Naam, mtazamaji, basi kufikia hapo naomba tuingie madukani kidogo tu. Muda si mrefu nitakuwa narudi nikupashe na mengi zaidi ili kugonga vichwa vya habari kwa siku ya leo. Usiondoke.